আমাদের টপিকের নাম হলো এইচআর ডায়াগ্রাম, আর এইচআর এর ফুল ফর্ম হলো হার্টস্ট্রাং রাসেল। ওকে, আজকে আমাদের টপিক হলো এইচআর ডায়াগ্রাম, যেটার ফুল ফর্ম হলো হার্টস্ট্রাং রাসেল ডায়াগ্রাম। ওকে, এদিকে দেখো, পিছনে প্লিজ বুক বন্ধ করো, প্লিজ শো। এইচআর ডায়াগ্রাম ইজ নট আ গ্রাফ। একদম ফার্স্ট থিং আমরা ক্লিয়ার আপ করে নেই, ইট ইজ নট আ গ্রাফ। গ্রাফ কি করে? দুইটা কোয়ান্টিটি রিলেশনশিপ দেখায়, তাই না? দুইটা কোয়ান্টিটি রিলেশনশিপ দেখায়। এই জায়গায় কিন্তু আমার কোয়ান্টিটি রিলেশনশিপ দেখাচ্ছে না। আমার কোয়ান্টিটিস গুলা কি এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিসে খেয়াল করে দেখো। I have luminosity and temperature. No, HR diagram does not represent the relationship between luminosity and temperature. No, it doesn't. It shows যে কোন স্টারের luminosity কি আর ওর temperature কি, কি টাইপের স্টারস গুলার। It doesn't show the relationship between the quantities on either axis. You can think of it as an illustration of stellar classification. Stellar ওয়ার্ডটা মানে কি গাইস? Related to stars. Stellar ওয়ার্ডটা মানে হলো related to stars. তো স্টারদের ক্লাসিফিকেশনটাকে যদি আমি একটা ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে আমার বেস্ট টুল হবে হলো HR diagram. There are several variations of the HR diagram. The axis may vary, but the shape of the diagram remains the same. আমার অ্যাক্সিস গুলা ভ্যারি করতে পারে, অ্যাক্সিসের নামগুলা ভ্যারি করতে পারে, কিন্তু আমার শেপ সবসময় সেম থাকে, অলওয়েজ। লুমিনোসিটি এগেইনস্ট টেম্পারেচার হতে পারে, লুমিনোসিটির জায়গায় অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড টার্মটা ইউজ করতে পারে, বিকজ লুমিনোসিটির আরেক নামই তো আমার অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড। মনে পড়ছে? ওকে। আর টেম্পারেচার হতে পারে, স্পেকট্রাল ক্লাস হতে পারে, আর ও লেভেলে কালার আসছিল একবার, ও লেভেলে কালারও আসছে। নাও এভরিবডি, যদি আমি আমার মতো করে একটু এই জায়গায় আঁকি, শেপটার একটা আউটলাইন যদি আমি আমার মতো করে দেখতে চাই, দিস ইজ হোয়াট দ্য আউটলাইন শুড লুক লাইক। একদম সিম্পলি বলতেছি, এইটা আমার লুমিনোসিটি গাইস, লুমিনোসিটি ঠিক আছে, বাট দিস ইজ মাই টেম্পারেচার, দিস ইজ মাই টেম্পারেচার। বুঝতেছো? খেয়াল করছো একটা জিনিস, টেম্পারেচারটা কোন দিকে বাড়ে? লেফট সাইডে বাড়ে। জেনারেলি আমার যে কোনো এক্স অ্যাক্সিস এর কোয়ান্টিটি কোন ডাইরেকশনে বাড়ে? রাইট সাইডে, কিন্তু এই জায়গায় ইউ ক্যান সি টেম্পারেচার বাড়তেছে হলো আমার লেফট সাইডে। খেয়াল করছো ব্যাপারটা? নেক্সট, ওয়াই অ্যাক্সিস এর নাম কি? লুমিনোসিটি। আর আউটলাইনটা আমি দেখা দিচ্ছি গাইস, প্লিজ কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখো, কথা বলো না। লুক এট দ্য আউটলাইন, দিস ইজ হোয়াট দ্য আউটলাইন লুকস লাইক। এই যে এই রিজিয়নটা আঁকলাম, শেপটা একদম পারফেক্ট হয় নাই। এই রিজিয়নটার নাম কি আমার? মেইন সিকোয়েন্স। এই জায়গায় ইউ হ্যাভ রেড জায়ান্ট, এই জায়গায় ইউ হ্যাভ হোয়াইট ডোয়ার্ফস, আর এই জায়গায় ইউ হ্যাভ ব্লু জায়ান্টস। বাট এই তিনটাই মোর দেন না, এই তিনটাই মোটামুটি আমাদের মোটামুটি সবকিছু কভার করে। আর অত ডিটেইলিং এন্ড ডেপথ আমাদের আছেই, বাট দিস ইজ গুড ইনাফ। সবাই বুঝতেছি এভরিওয়ান? ওকে, নেক্সট আসো। টেম্পারেচারের অ্যাক্সিসটার দিকে আসো এবার একটু গাইস। টেম্পারেচারের অ্যাক্সিসও কিছু কাহিনী আছে। লেটস সে আমি যদি 2500 দিয়ে স্টার্ট করি, 2500, তারপরেরটা হলো 5000, ওকে ফাইন, তারপরটা নিশ্চয়ই 7500 হবে। No, that's not how it works. That would have been a linear scale. Guys, বুঝতেছো? That would have been a linear scale, but this is a logarithmic scale. লিটারালি প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যালে ভ্যালুগুলো কি হতে থাকবে? ডাবল হতে থাকবে। 2500 থেকে 5000, 5000 থেকে কত হবে? 10000, 10000 থেকে 20000, আর তারপরে 40000। What scale is this? Logarithmic scale, not a linear scale. Why? Why are we using a logarithmic scale and not a linear scale? Because temperature range-টা huge. Range-টা huge. অনেক লো টেম্পারেচার থেকে অনেক অনেক হাই টেম্পারেচার, এটা লিনিয়ার স্কেলে
doesn't fit in properly আর redundant হয়ে যায় linear scale use করলে ineffective inefficient হয়ে যায় that's why we use a logarithmic scale everybody logarithmic scale এর পার্টটা কি ক্লিয়ার সবার because temperature has a huge range of values all good মেসে যাবো alright এটা আমার main sequence এটা হলো আমার red giant এটা হলো আমার white dwarf alright and we have red supergiants as well sometimes you may be asked ও আরেকটা জিনিস যেহেতু কালার দিয়ে আমি বললাম ও লেভেলে একবার কোশ্চেন আসছে কালারের পার্টটা আমি বলি বাট কালার দিয়ে আসার চান্সেসটা খুব কম বিকজ আমাদের যখন এক্সামে ডায়াগ্রাম আসবে আমাদের কিরকম কালার ডায়াগ্রাম আসবে না কালার ডায়াগ্রাম কিন্তু আসবে না রাইট সাইডে কালার গুলো দেখো রেড আর লেফট সাইডে কালার গুলো কি ব্লু আর টেম্পারেচারের ব্যাপারে একটু তাকায় দেখেছো red represents the lowest temperatures blue represents the highest temperatures blue corresponds to the highest temperatures বুঝতে পারছি সবাই next sometimes you may be asked to draw an evolutionary path of the specific star like our sun as shown below let's say sun is over here sunta or life cycle যদি যাই কি হবে red giant and it will eventually become a white dwarf so এই পাথটা কি শো করতেছে evolutionary path of our sun সবাই বুঝতে পারছে ওকে কি বলবা how do you know this sun এই যে এখন এই স্টেজটার নাম কি ওর মেইন সিকোয়েন্স থেকে রেড জায়ান্ট হবে রেড জায়ান্ট থেকে হোয়াইট ডোয়ার্ফ হবে এটা আপনি র্যান্ডমলি বললেন আর আমি বিশ্বাস করে নিব আমি তো এটা জানি না রাইট why would I take your word for it আচ্ছা এইটার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে আমাদের নেক্সট ক্লাসের টপিকটাতে যাওয়ার জন্য যেটার নাম হলো স্টেলার এভলিউশন স্টেলার এভলিউশনে গেলে ইউ সি স্টারদের লাইফ সাইকেলটা কিরকম হয় it all starts with nebula নেবুলার থেকে কয়েকটা প্রোটোস্টারের পরে ডিপেন্ডিং অন প্রোটোস্টার থেকে মেইন সিকোয়েন্স ফর শিওর সেটা আমার ম্যাসিভ হোক লেস ম্যাসিভ হোক কিছু যায় আসে না সবাই একটু ফোকাস করো প্লিজ প্রোটোস্টার থেকে মেইন সিকোয়েন্স হচ্ছে দ্যাটস ফর শিওর এই মেইন সিকোয়েন্সের পরে ও কোন ব্রাঞ্চে যাবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে হলো ওকে একটা ম্যাসিভ স্টার নাকি লো ম্যাস স্টার যদি ও একটা লেস ম্যাসিভ স্টার হয় তাহলে ইট উইল ফলো দিস অ্যাপ্রোচ আর যদি একটা ম্যাসিভ স্টার হয় ইট উইল ফলো দিস অ্যাপ্রোচ এবার বুঝতে পারছো এটা আমাদের নেক্সট ক্লাসের টপিক জাস্ট আমি বলে রাখলাম যেহেতু সানের কথা বলছে সানের এটা দেখি পেজটা দেখি নেবুলার থেকে প্রোটোস্টার থেকে মেইন সিকোয়েন্স থেকে রেড জায়ান্ট থেকে হোয়াইট ডোয়ার্ফ ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ডিসকভার করতে পারি নাই সো উই ক্যান স্টপ এট white dwarf so এদিকে তাকায় দেখো starts from main sequence red giant and ends at white dwarf মাথায় কি ঢুকে পাঠটা পুরোপুরি sure alright objects not shown in the HR diagram কিছু অবজেক্ট আমি HR diagram এ দেখাই নাই everybody তো এখান করে দেখো everyone focus ফার্স্ট হলো আমার binary system okay Binary system is one where two astronomical bodies orbit around a common center of mass. দুইজন একজনকে orbit করতেছে. The Doppler effect can be used to identify binary star system. So there is no Doppler shift. As the stars eclipse each other, they are traveling perpendicular to the line of sight from the observer. আমি যদি এইখান থেকে দেখি, এই জায়গা থেকে দেখি, তো একটা এদিকে যাচ্ছে, একটা এদিকে যাচ্ছে. So this is neither coming towards me or going away from me. So এই জায়গায় আমার কোনো কি আসবে না ডপলার শিফট বা ডপলার ইফেক্ট আসবে না ডপলার ইফেক্ট আসবে কোন জায়গায় যখন এই জায়গাটা এই ভিউ থেকে দেখবো আমি যখন স্টারস গুলা খেয়াল করে দেখো একটা আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে একটা আমার দিকে আসতেছে গাইস কোন ভিউ থেকে দেখতেছি দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট তুমি কি ভিউটার ব্যাপারে বুঝতে পারতেছো ওকে তো যদি এইভাবে থেকে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন অফ সাইট থাকে তখন কোনো ডপলার ইফেক্ট নাই কিন্তু যদি প্যারালাল টু দ্য লাইন অফ সাইট থাকে তখন এই স্টারটা মুভ করার সময় দিস স্টার ইজ অ্যাকচুয়ালি গোইং অ্যাওয়ে ফ্রম মি তাহলে এই স্টার থেকে যে লাইট আসবে এই লাইটটা কি এক্সিবিট করবে রেড শিফট
আর এই চারটা কামিং টুয়ার্ডস আস, তাহলে এই লাইটটা কি এক্সিবিট করবে? ব্লু শিফট। এবার কি রেড শিফট আর ব্লু শিফটের পার্টটা 100% বুঝতে পারছি সবাই আমরা? এভরিবডি ওকে, নেক্সট পার্টে চলে যাই। Along with change in wavelength due to Doppler effect, there is a change in intensity as well. And এটা নিয়ে কিছুদিন আগে অনেক বেশি frequently question আসতো, এটার frequency of the question একটু কমে গেছে, but still খুব ভালো মতো আমাদের সিলেবাস আছে eclipsing binary নিয়ে questions, তো এটা নিয়ে আমাদের একটু অ্যাড্রেস করতে হবে এখন। Along with change in wavelength due to Doppler effect, there is a change in intensity as well in a binary system. The diagram below shows how intensity varies when bodies in a binary system undergo an eclipse. Okay. Eclipse word মানে বুঝি যখন একটা সামনে চলে আসবে, that's it, eclipse করলাম। আর এই পুরো প্রসেসটার নাম হলো eclipsing binary। এই পুরো জিনিসটাকে কি বলা হয়? eclipsing binary। সো আমরা কি দেখতেছি? two stars মোটামুটি যদি সেম সাইজ হয় তখন this is how their intensities would vary. Peaks গুলা কিরকম হবে খেয়াল করে দেখো, sharp peaks। আর যদি one star much larger than the other, তখন আমার peaks গুলা কিরকম হবে? ফ্ল্যাট হবে, ফ্ল্যাট peaks। তুমি বলবো এগুলো তো আমি কিছুই বুঝতেছি না, কে কে কিছু বুঝতেছ না? raise your hands. Okay, almost everybody, so don't worry, যেন একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো এটার জন্য আমি একটা জিনিস রেডি করে রাখছি। এই জিনিসটা এরকম স্ট্যাটিক ডায়াগ্রাম থেকে এতটা ক্লিয়ারলি বোঝার চান্সেস খুব কম, তো এটাই আমরা একটা ভিডিওর থেকে দেখবো যেন তোমাদের আইডিয়াটা অনেক ক্লিয়ারলি ডেভেলপ করতে পারে। আর অলরেডি এভরিবডি, আজকে আমাদের টপিকের নাম হলো eclipsing binary। সবাই খুব কেয়ারফুলি কিন্তু দেখো, একটা একটাকে ওভারশ্যাডো করা। ইয়েস, রেডি? সাবটাইটেল দিয়ে কি করবা তুমি? এত লাউড সাউন্ড। এবার আরো আরো কমাবো? স্যার অনলাইনের সাউন্ড একটু দিতে পারবেন? তোমরা এখন মজা নিচ্ছ আমার সাথে। স্যার কি হয়েছে? স্যার অনলাইনের সাউন্ড একটু দিতে পারবেন? দিলাম দিলাম দিলাম, এই যে দিচ্ছি। সবাই ফোকাস প্লিজ, সবাই দিকে তাকাও। সো এই জায়গায় স্টারদেরকে আমি মডেল করব কি ইউজ করে? দুটো লাইট বাল্ব ইউজ করে, দুটো লাইট বাল্ব। Platform powered by a battery. The bulbs ব্যাটারি শেষ, ব্যাটারি দেন। have internal batteries and 2 luminosity settings. A fiber optics cable points at the binary bulb system. ফাইবার অপটিক্স কেবল দিয়ে কি করতেছি? আমি লাইটটাকে ডিটেক্ট করব। ওই বাইনারি সিস্টেম থেকে যে লাইট আসবে সেই লাইটটাকে আমি ডিটেক্ট করব এই ফাইবার অপটিক সিস্টেম দিয়ে। আর ওকে আমি কার দিকে পয়েন্ট করব? এক্লিপসিং বাইনারির দিকে। যারা অনলাইন করতেছো সবাই শুনতে পাচ্ছ এখন কথা ক্লিয়ারলি? Yes, sir. From a distance of about 10 feet. This cable feeds into a photometer, which measures the incoming light intensity. ফটোমিটার কি হতে পারে গাইস? তোমার পিকচারকে রেড করবে ডিসপ্লে? ডিপি রেড করবে? ফটো মানে হলো লাইট, নট খিশমেরি ফটো। ফটো মানে হলো লাইট, সো ফটোমিটার মানে হলো লাইটের ইন্টেন্সিটি মেজারিং ডিভাইস অর গেজ For the computer. Our fiber optics cable is pointing directly at the eclipsing. এই যে ফাইবার অপটিক্স কেবলটাকে আমি একদম ওর দিকে পয়েন্ট করে রাখলাম, দেখতেছো সবাই? Binary bulb system. We have made sure that all other light sources in the room are extinguished. We turn on both bulbs at the higher setting and send power to the rotating platform. আচ্ছা, দুজনের লুমিনোসিটি কি রাখলাম আমি? সেম লুমিনোসিটি সেটিং দিয়ে আমি স্টার্ট করলাম। রেডি এভরিবডি? নোটিস। আরে মোটরের সাথে কানেক্ট করে দিলাম, ওই যে এখন স্পিন করা স্টার্ট করবে। We now start graphing the intensity of light data provided by the photometer.
এটা দেওয়ার দরকারটা কি, যেন ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট এই জিনিসটাকে এফেক্ট না করে। ওকে, We see the repetitive cycles of one complete orbit repeated over and over. Once an astronomer learns the orbital period of a binary system, they would then combine all of this data together into a light curve representing only one complete cycle of the system. The roughly flat top of the graph represents times when both bulbs are fully visible. Note that Eclipse action visible তখন আসলে পিকটা হচ্ছে গাইস একটু বোঝার চেষ্টা করো কি হচ্ছে। এভরিবডি কথা বলো না, সবাই কনসেন্ট্রেট করো। দুইটার পাওয়ার সেটিং সেম, দ্যাটস ফাইন, বাট একদম 100% সেম নো, স্লাইটেস্ট ভ্যারিয়েশন আছে। তো স্লাইটেস্ট ভ্যারিয়েশনটাকে আমরা পুরোপুরি ইগনোর করতে পারবো, স্লাইটেস্ট ভ্যারিয়েশনটাকে আমি ইগনোর করতে পারবো। গাইস, লাইট ইন্টেন্সিটি যখন দুইটা পাশাপাশি এরকম লাইক দিস, তখন দিস ইজ মাই ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি। বাট যখনই একটা একটাকে এক্লিপস করে the graph ফেলছে, minima, known as eclipse depth, এবার কি লাইট দুইটার থেকে আসতেছে নাকি একটার থেকে লাইট পাচ্ছি আমি, একটার থেকে, তাহলে আমার ইন্টেন্সিটিটা কি করবে, ড্রপ করবে। এবার বুঝছো গাইস, ইন্টেন্সিটি ড্রপ করবে তো সব ভালো কথা, কিন্তু কোয়েশ্চেন ইজ, but the question is everyone, but the question is আমার পয়েন্টেড পিক্স কেন, পয়েন্টেড পিক্স কখন হয়, যখন স্টার গুলার সাইজ কি হয় মোটামুটি সেম। গাইস প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো, এগুলা এগুলা এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। যখন আমার বাইনারি স্টার সিস্টেম গুলার হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড, সাইজ গুলো আমার সেম হবে, তখন আমার পিক্স গুলা কি হবে, পয়েন্টি। সাইজের সাথে পিকের রিলেশনশিপ, আমি আবারও বলে দিচ্ছি এভরিবডি, সাইজের সাথে এই গ্রাফের পিকের রিলেশনশিপ, যদি আমার সাইজ গুলা সেম হয়, পিক্স গুলা কি হবে, পয়েন্টি। অল ক্লিয়ার? নেক্সট। are pointy since the bulbs are the same size. এই যে মাত্র এটাই বললো যে যেহেতু সেম সাইজ এই জন্য আমার পিক্স গুলা পয়েন্টেড। The points represent the instance when one bulb completely obscures the other from the fiber optic cable's perspective. পয়েন্টিং কখন হলো, যখন একটা একটাকে পুরোপুরি কি করে দিচ্ছে, এক্লিপস করে দিচ্ছে। সবাই বুঝতে পারতেছো? নেক্সট দেখো এভরিবডি। Note as well that both eclipses have roughly the same depth since the bulbs have almost the same luminosity. Let's now repeat this experiment with one of the bulbs at its lower luminosity setting. রাইট, এদিকে তাকাও, এই গ্রাফটা হলো এখন তোমার লেকচারের গ্রাফের ফার্স্ট গ্রাফটার মতো। তুমি সোজা বসো না প্লিজ, ইউ সি স্ট্রেট প্লিজ, শরীর খারাপ, কনসেন্ট্রেট করো। দুইটা বাল্ব, কিন্তু এইবার একটা বাল্বের লুমিনোসিটিকে আমি কি করে দিলাম, কমায় দিলাম। গাইস যখন দুইজনের লুমিনোসিটি সেম, যখন দুইজনের লুমিনোসিটি সেম, তখন আমার পিক গুলার ডেপথ কি থাকে, সেম। বাট এইবার একটা লুমিনোসিটি আমি চেঞ্জ করে দিলাম, এখন গেস হোয়াট কি হবে গাইস, পিক্স গুলার ডেপথ আমার সেম হবে না। কখন বেশি হবে কখন কম হবে সেটা আমরা দেখি, খেয়াল করে দেখো এভরিবডি। Representing a star with a cooler surface temperature. We start the bulbs revolving. দেখো তোমার চোখে কিন্তু লুমিনোসিটি সেম মনে হচ্ছে, তোমার কাছে মনে হয় কিছু যায় আসে না, রাইট? আমার ফটোমিটারের কাছে কি মনে হয়, দ্যাটস অল দ্যাট ম্যাটার্স। Let's see if you can predict what the graph of light intensity versus time will look like. ওকে, Classroom দেখি তো আমরা একটু ইয়ে করি, এটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। আমার পিকস গুলা কি পয়েন্টি হবে নাকি ফ্ল্যাট হবে, পয়েন্টি হবে, ফাইন। পিক গুলার ডেপথ কি সেম সাইজের হবে নাকি ডিফারেন্ট সাইজের হবে, ডিফারেন্ট সাইজ। সেম সাইজ হয়তো যদি দুজনের লুমিনোসিটি কি থাকতো, কথায় ঢুকতেছে পুরোপুরি, গুড। তাহলে এটার आंसर কি হবে, pointed eclipse with different depths, sure? Are you sure? Correct, 100% right. students should follow normal procedures or instructor guidelines. Viewers not in a classroom should record your vote and explain your reasoning on a piece of paper. Please pause this video and answer the question. আমাকে পজ করতে বলছে ভিডিও, কিন্তু পজ করার আগে তো আমরা অ্যানসার পেয়ে গেছি। অ্যানসার হলো এ। অল গুড এভরিবডি, লেটস সি। We now show the computer and live graph creation. We can see that the eclipses are still pointy, but have different depths reflecting that one bulb is more luminous than the other.
The deeper eclipse occurs when the less luminous bulb is between the more luminous bulb and us. Guys, এখন যে বাল্বটা সামনে আছে, is it more luminous or less luminous? Less luminous. এই যে দেখো, ভেজালে পড়ে গেল তো। This one is less luminous, guys. শুনো আমার কথা। যদি less luminous হয়, তার মানে কি এখন আরো less light আমার কাছে রিচ করবে। Less light রিচ করা মানে কি আমার ইন্টেন্সিটিটা আরো বেশি কমে যাবে। আরে বাবা, এটা ইন্টেন্সিটির, এটা আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। গাইজ, একটা সবথেকে বেসিক জিনিস তোমরা ফোকাস করতে পারতেছো না। প্লিজ একটু ক্লাসরুমের জোনে থাকো। কি করতে আসছো এটা ভুলে যাও না। প্লিজ ফোকাস এভরিবডি। ইন্টেন্সিটি আমার ম্যাক্সিমাম কখন? যখন বোথ বাল্বস আর ভিজিবল। এদিকে দেখাও। হিয়ার, এদিকে তাকায় দেখো। Flat line represents maximum intensity when both the bulbs are visible and light from both bulbs are reaching the detector. বুঝতে পারছো? We now অল্প ডেপথ কখন হইলো? এখন সামনের বাল্বটা is more luminous because ওর থেকে বেশি লাইট আসতে পারতেছে। হ্যাঁ, অফ কোর্স বেশি লাইট আসলো, কিছুটা লাইট তো আমি ব্লক করলাম, কিন্তু যেহেতু আমি more luminous, এজন্য আমার ইন্টেন্সিটিটা অল্প কমলো। আর যখন ঘুরে আসবে, explore another common class of selecting that one bulb is more luminous than the other. The deeper this one, এবার কোনটা সামনে? ডিমান্ডটা লেস লুমিনাসটা সামনে, বিকজ এবার আরো কম লাইট আমার কাছে রিচ করতে পারছে। একটা পিছনটা থেকে তো দিতেই পারতেছে না এক, আর সামনের থেকে যেটা আসতেছে সেটা আমার অল্প বেশি কমছে আরো। কারেক্ট। এটা কিন্তু উল্টা না বাবা, এটা স্মৃতিসৌধের মতো উপরের দিকে চিন্তা করো না, এটা নিচের দিকে। এটা কিন্তু ইনক্রিজ ইন ইন্টেন্সিটি দেখাচ্ছে না, এটা দেখাচ্ছে আমাকে ডিক্রিজ ইন ইন্টেন্সিটি। এবার লিংক করতে পারছি সবাই গ্রাফটার সাথে? 100%. Next. deeper eclipse occurs when the less luminous bulb is between the more luminous bulb and us. We now explore another common class of variation. Guys, এবার আরো কিছু ভ্যারিয়েশন দেখতে হবে আমার। এবার ভ্যারিয়েশন গুলো হবে হলো আমার ডিফারেন্ট সাইজের। সাইজ ডিফারেন্ট হইলে আগে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি এভরিবডি। when the size is different, তখন আমার পিকস গুলো আর পয়েন্ট হয় না, পিকস গুলো আমার ফ্ল্যাট হয় somewhat. মাথায় ঢুকলো? নেক্সট। Where one bulb, or star, is bigger than the other. To accomplish this, we'll make use of an acrylic globe commonly used in light fixtures. We place the globe over the top of one bulb, which effectively transforms it into a larger but less luminous light source. Larger but less luminous. And once again, start the platform spinning. We now see that the graph of intensity versus time has eclipses with uneven depths, as expected. But note that both eclipses now have flat bottoms, as it takes a longer time for the globe, or larger star, to transit the smaller bulb, or smaller star. Okay, guys, এদিকে তাকাও। কোন সিনারিওতে ইন্টেন্সিটি আরো বেশি ডিক্রিজ করবে? লেস লুমিনাসটা সামনে থাকবে। যখন লেস লুমিনাসটা সামনে থাকবে, বিকজ লেস লাইট গেটস থ্রু। বুঝতে পারছে? ওকে। This eclipsing binary simulation shows a fourth broad type of eclipsing binary light curve, stars of similar surface temperature but of different sizes that we can't easily emulate with our demonstration. Note that here we get flat-bottomed eclipses of the same depth. Same depth মানে কি? দুইটা স্টারের লুমিনোসিটির ভ্যালু কি? এক্স্যাক্টলি। দুইটা স্টারের যদি লুমিনোসিটির ভ্যালু থাকে, তাহলে ডেপথটা আমার সেম থাকবে। Is that clear? Is there anybody যার এখনো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়নি আইডিয়াটা? Please be very honest with me. Anyone here যার একদম 100% ক্লিয়ার না? বলো। ফ্ল্যাট হয় যখন সাইজ ডিফারেন্ট হয়, রাইট? আর তুমি বলছো হ্যাঁ সেটা বুঝছি, কিন্তু তাই বা কেন হয়? এটা কোশ্চেন। ওকে, যখন আমার সেম সাইজ ছিল, তখন দেখো তো, যখন হাইড করলাম, মুভ করার সাথে সাথেই পিছনেটা ভিজিবল হয়ে যাবে, রাইট? তার মানে কি খুব অল্প সময় ধরে আমি লাইটকে ব্লক করছি, কিন্তু যখন সাইজ ডিফারেন্ট হবে তখন আরো বেশি সময় ধরে আমি লাইটকে ব্লক করে রাখবো। এবার বুঝতে পারছো? তার মানে সাইজ ডিফারেন্ট হইলে আমার পিক গুলা কি হবে? ফ্ল্যাট হেড। আর সাইজ সেম হলে পিকস গুলো হবে আমার পয়েন্টি। ক্লিয়ার? আর পিকের ডেপথ ডিপেন্ড করবে কার উপরে? লুমিনোসিটির উপরে। যদি আমার লুমিনোসিটি সেম হয়, ডেপথ আমার সেম হবে। যদি লুমিনোসিটি ডিফারেন্ট হয়, ডেপথ আমার ডিফারেন্ট হবে।
গাইস একদম 200% ক্লাস থেকে বের হইতে হইতে ভুলে যাবা লিখে রাখো এটা রাইট দিস ডাউন আমি কি লিখে দিব কোনটা একদম দুই লাইনে আচ্ছা এই সাদা জায়গাটা ইউজ করি আমরা এভরিবডি লেটস ইউজ দিস হোয়াইট স্পেস হ্যাঁ তাসমিয়া কি বলবো বলো স্যার যদি দুটোটা স্টারেরই লাইক লুমিনোসিটি সেম থাকে বাট সাইজ ডিফারেন্ট থাকে তাহলে পিকস কিভাবে সেম থাকবে যদি ফর এক্সাম্পল লার্জার স্টারটা আমার সামনে থাকে wouldn't it be blocking more light না compared to লুমিনোসিটি তো when আমার সেম লুমিনোসিটি তো সেম তার মানে তো সেম অ্যামাউন্ট অফ লাইট আসতেছে দুইজন থেকে ও আচ্ছা okay. বুঝছো Quasar is an active galactic nucleus, a supermassive black hole surrounded by a disk of matter which, as it falls into the black hole, causes jets of radiation to be emitted from the pores. Quasars are characterized by the following features: extremely large optical redshifts, very powerful light output. Their size being not much bigger than the star, quasars are thought to be some of the most distant measurable objects known in the universe. The power output of the quasar can be estimated using the inverse squared law for intensity. Inverse squared law, equation double I equals to L by 4 pi d square. The distance can be determined using Hubble's law and Doppler shift. The inverse square law shows that quasars are extremely powerful and can have the same energy output as several galaxies. কয়েকটা galaxy সমান একটা quasar power output. The first quasar to be discovered was 3C273, which was thought to be a dim star, but it had much greater radio emission than expected. And it was later found to be 26 billion light years away and 1,000 times more luminous than the Milky Way. Guys, পুরা Milky Way থেকে 1000 times more luminous. একটা quasar. Next আসো। হ্যাঁ কাশ্মীর বলো। Sir, how did they get to know that like can you like scroll up a bit so that এটা নেক্সট পেজে নেক্সট টপিকে গেলে বুঝতে পারবা আপনাকে আমি ডপলার শিফট এখনো বুঝাই নাই হাবলস ল এখনো also বুঝাই radio wise বেশি because of black body radiation diagram থেকে সেটা ওরা ডিটারমাইন করতে পেরেছে yes next আসো everybody তবে দেখো most neutron stars are observed as pulsars. Pulsars are rotating neutron stars observed to have pulses of radiation at very regular intervals that typically range from milliseconds to seconds. Pulsars have very strong magnetic fields which funnels jet of particles out along the two magnetic poles. These accelerated particles produce very powerful beams of light. Guys, when we say powerful beams of light, do we mean visible light? একটু থামো আমার একটা কথা শোনো গাইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে সবকিছুকে আমরা লাইট বলি ইনফ্রারেড কে লাইট বলি আলট্রাভায়োলেট কে লাইট রেডিও কে পর্যন্ত আমরা লাইট বলি বুঝতে পারছো
A light doesn't mean visible light. Any part of the electromagnetic spectrum is referred to as light. বুঝতে পারছি আমরা সবাই? Okay. When the beam crosses our line of sight, we see a pulse. In other words, we see pulses turn on and off as the beam sweeps over Earth. One way to think of pulsars is like a lighthouse. At night, lighthouses emit a beam of light that sweeps across the sky. Even though light is constantly shining, you only see the beam when it is pointing directly in your direction. The video shows an animation of a neutron star shown in the magnetic field rotating with the star. Partway through, the point of view changes so that the light can see the beams of light sweeping across the line of sight. This is how pulsar pulses. যখন এই দুই ডাইরেকশনে এমিট করতেছে তখন কি আমি কিছু রিজেক্ট করব? বাট এটা টার্ন করে যখন আমার দিকে আসবে, আমার দিকে যখন আসলো তখন আই সি আ পালস। যখন আমার দিকে পয়েন্ট করবে তখন পালস, যখন টার্ন করে অন্যদিকে পয়েন্ট করবে তখন নো পালস। তাহলে কন্টিনিউয়াসলি পালসটা আমার চেঞ্জ হতে থাকবে। লাস্ট টপিক ফর টুডে এভরিবডি, যেটার নাম হলো গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং। গাইস, একটা ছোট্ট আমার কথা শোনো, একটু থামে তো এটা। এবার এভরিবডি স্টপ স্টপ স্টপ, সবকিছু বন্ধ করে আমার কথা শোনো। গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং নিয়ে যদি আমি কথা বলি, এটা ডাইরেক্টলি আমাদের সিলেবাসে নাই, ডোন্ট ওয়ারি। আইডিয়া ইজ, what is gravity? Gravity is not a force. আগে এটা ক্লিয়ার করো। Gravity is not a force, everybody. Gravity is the warping of space-time. Okay, let me explain. So is it the reason why we're still not able to discover a fundamental particle for gravity? Right. And so এটা কি তোমাদেরকে ক্লাসে দেখাইছিলাম? Guys, did I show this in class? Okay, এদিকে তাকায় দেখো। So এই শীটটা, ফ্ল্যাট শীটটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে space with no objects on it. What happens, by the way, this is the space itself. স্পেসটা ফ্ল্যাট হবে কখন? যদি কোনো অবজেক্ট না থাকে, কোনো ম্যাসিভ অবজেক্ট না থাকে। বা যখনই একটা ম্যাসিভ অবজেক্ট চলে আসবে, the space itself warps, W-A-R-P-S, or bends like this. so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it আমি যদি also আরেকটা warps অবজেক্ট এখানে রাখি, space-time. গাইস, তুমি বলবে হ্যাঁ, দুইটা ম্যাসিভ অবজেক্টকে যদি আমি স্পেসে নিয়ে রেখে দিলে will they not attract each other? Yes. Okay, but guys, they are not attracting because gravity is not a force. What they are doing is they are falling into the valley created by the warping of space-time because of the masses. And these two are not magnets. These two are not charges. These are just two solid spheres. তাহলে কিভাবে একটা দিকে আসলো? কোনো ফোর্স নাই তো ওদের মাঝখানে। There was no force, absolutely no force. তাহলে কিভাবে একজনের কাছে আসলো? এই যে ওয়ার্প করলো স্পেস টাইমটা, they just fall into the natural path created by the warping of space time. বুঝতে পারছি? আরো অ্যাডভান্স জিনিস দেখবো And আমরা। they're attracted এবার to each গাইস, other. আরেকটা জিনিস, যত ম্যাসিভ অবজেক্ট দিব আমি তত বেশি ওয়ার্পিং হবে। যদি আমি একটা অনেক ম্যাসিভ অবজেক্ট দেই লাইক দিস, তাহলে কার্ভেচারটা আরো বেশি হবে। কার্ভেচারও বলতে পারো, ওয়ার্পিং তো বলতেই পারো। কার্ভেচার অফ স্পেস টাইম ইজ অ্যানাদার অ্যাকসেপ্টেবল টার্ম। সবাই শুনছো? যত ম্যাসিভ অবজেক্ট দিব কার্ভেচার তত বেশি হবে আরো। ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো। Bend space-time more. And so if you have objects here, সো গাইস, আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি আর্থ, মার্কিউরি, ভিনাস সব কিছু স্টারকে অরবিট করতেছে। সবাই জানি এটা? অলরাইট, এখন কাহিনী হলো অরবিট করার জন্য নিশ্চয়ই একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে, বাট উই জাস্ট সো देयर ইজ নাথিং কল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। তাইলে এই সব অবজেক্টগুলা কিভাবে অরবিট করে? লেটস সি এভরিবডি। they are going to respond to that, right?
that big mass would feel the warping of space. You know, the moon makes one. What if I give it a sideways push? দেখো তো যখন আমি Now it সাইডওয়েজ দিলাম orbits. it keeps Now on it's losing orbiting. energy, which wouldn't happen. স্পেসে এটা স্পাইরাল করতে করতে ভিতর দিকে আসবে না বিকজ এই জায়গায় তো কন্টিনিউয়াসলি এনার্জি লুজ করতেছে ফ্রিকশনের কারণে স্পেসে কোনো ফ্রিকশন আছে দ্যাটস ওয়াই ইট কিপস অন অরবিটিং লাইক দিস এবার বুঝতে পারছো there is no force guys actually coming back to you there is actually absolutely no force that the sun is exerting on the earth যদিও আমরা এত বছর পরে আসছি যে সান আর্থকে টেনে ওকে অরবিট করাচ্ছে absolutely no force the whole thing happens because of the curvature of space time মাথাকে ঢুকলো এখন নেক্সট আসো So, sir, Guys. তাহলে কেন why there are labs in other countries like dedicated to finding the graviton, so if they don't exist in the first place? গ্র্যাভিটেশনের সাথে এটা সম্পর্ক কি Sir, আচ্ছা graviton তো হলো এভরিথিং force ফোর্স ক্যারিয়ার particle. পার্টিকেল আচ্ছা কামিং ব্যাক টু দিস এটা পরে আসতেছি ওটা পরে আসতেছি হ্যাঁ বলো স্পেস টাইম এখনই বলতাম আমি স্পেস টাইম গাইস আমি যদি লাইটের কথা বলি লাইট কিসের ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করে স্পেসের ভিতর দিয়ে স্পেসের বাইরে দিয়ে ট্রাভেল করতে পারবে নো আমি যখন এই লেজার বিমটাকে এখানে শাইন করতেছি it is traveling through this specific space agreed everybody okay এখন আমার এই স্পেসটাই যদি কার্ভ হয়ে যায় because of the presence of a very massive star or a black hole or something else তখন কি আমার লাইটটা এরকম স্ট্রেট পাথ ফলো করবে লিটারালি লাইটটা একটা কার্ভ পাথ ফলো করবে again another line ছোটবেলা থেকে শিখে আসো light travels in a straight line no light will only travel in a straight line if the space time is flat যদি আমার space time টা কার্ভ হয় then light will not travel in a straight line it will follow the curved path just like this মাথায় ঢুকলো সবার everybody so এটাকে একটা সেকেন্ড this is called gravitational lensing লেন্স কি করে লাইটের পাথটাকে কি করে দেয় বেন্ড করে দেয় আর এই জায়গায় গ্র্যাভিটি লাইটের পাথটাকে কি করে দিল বেন্ড করে দিল that's why it is called gravitational lensing all good everybody তাহলে বাকি যে টপিকটা ইভেন্ট হারাইজন আর গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ এই দুটো আমরা শিখবো ব্ল্যাক হোলের নেক্সট আছে টপিকের পরে ওকে দ্যাটস ইট ফর টুডে